I want to introduce you to the commentator, to the moderator. He wants to see if I'm in. That appears to be live. Yeah, just a minute. Say, this is Stephanie. Hi, it's Stephanie over here. So the question is, do you happen to know if the YouTube did automated closed captioning that could, like if you're a viewer at home, could they have that interpreted into Spanish so that they could have Spanish language subtitles? That would not happen. Okay. So then we need to have the candidate stopping every sentence or two, and then I'll interpret. I can interpret for people in the room with a headset simultaneously, but I can't think of a way to do that on YouTube unless you can think of a way for me to speak into YouTube. I could come up with you, I suppose, and just talk into it. Okay. Okay, so just quickly, can you think of any way to get the audio on the YouTube to come out from a mic from me that wouldn't necessarily be broadcasted? Or do we just need to ask the candidates to stop it? Great. Got it. Okay, thank you. He says we could have done it that way, but they didn't set it up that way. Well, we'll do it. That's okay. Are you just gonna? Are you gonna speak in the? Are you gonna do it through here? Okay. So, And they're going to have to stop every couple sentences. any place you want to be? You want to be on camera or no? I think it's better not, because my job is only to say what they say. The camera's like right at the steps. So. Well, I don't know. What do you think? Does it make more sense to have the interpreter on the camera? It might be cool to see you because then you know what I mean? It's like, where's Disembodied.
So we're good? Show thing. Welcome, everyone. If you can find a Bienvenidos todo el seat, mundo. we are about to get started. Ya vamos a empezar. We're having, we have, what's your name? Stephanie. Stephanie. So Stephanie is doing a translation for us today. So just everybody remember to stop every once in a while. No, like every 2 sentences. Good job. My name is Darren Utley. I am the pastor here at First Presbyterian Church. Mi nombre es Darren Ackley. Yo soy el pastor acá en First Presbyterian Church. On behalf of the congregation here, who are stewards of this building for this community, welcome. De parte de nuestra congregación que se encarga de cuidar a este edificio en servicio a la comunidad, les damos la bienvenida. And as the pastor of the congregation that worships here in this space, I wish you all blessings from our Creator. Y como el pastor de una congregación que aquí adora a Dios, pues les doy mis bendiciones. And now I will welcome our moderator. Milton Dockery is the instructional chairman in the Department of History at the Milwaukee Area Technical College.
Y aquí le doy la bienvenida a nuestro moderador, el señor Darren Milton, que es un instructor en Milwaukee Technical College. Reverend Utley, thank you so much, sir. Muchas gracias, reverendo. Let me do some introductions and lay down some ground rules for tonight. Vamos a empezar con algunas introducciones y vamos a establecer algunas normas. First and foremost, we want to remain respectful at all times. Para empezar, tenemos que mantenernos respetuosos en todo momento. Please hold your applause to the end of the forum. Favor de no aplaudir, sino hasta después del foro. No questions from the audience, please. No podemos aceptar preguntas de parte de los que están sentados ahí. My goal and objective as moderator is to make sure that the candidates answer all the questions. Mi objetivo como moderador es asegurarme que todos los candidatos contesten todas las preguntas. If they do not answer the questions, I will follow up to make sure they do answer the questions. Entonces, si no dan una respuesta a alguna pregunta, yo voy a insistir hasta que contesten. My goal and objective tonight is to make sure that the citizens of Racine Mi objetivo es asegurar que los ciudadanos de Racine get the best possible answers so when they go to the poll, they can make a very intelligent decision in terms of the candidate they vote for. reciban las mejores respuestas para que luego cuando que vayan a votar puedan tomar la mejor decisión posible. To the candidates tonight, as you notice, we're working with an interpreter. A los candidatos, sí están de acuerdo y están conscientes que están trabajando con un intérprete. So therefore, when you give your answer, please give a pause that would allow her to give the proper interpretation to the audience. Así que cuando dan la respuesta, favor de tomar una pausa para que yo pueda hacer la traducción para los que están escuchando. We're also working with a timekeeper. También estamos trabajando con alguien que está tomando, que se encarga del tiempo. Timekeeper, will you please wave your hand, ma'am? Sí, se puede saludar. She has a series of cards in her hand, and once she gets to 0, that means your time is up. Ella tiene una serie de letreros en la mano y cuando lleguen a 0, entonces ya se acaba el tiempo. Now that we've gotten the ground rules out of the way, let me introduce the candidates tonight. Ahora que hemos establecido las normas, voy a presentar los candidatos. Mr. Jim DeMatthew, Señor Jim Matthew, Mayor Corey Mason, señor el alcalde Corey Mason Alderman Henry Perez. y Oliver Henry Pérez. We will go in alphabetical order in terms of the questions tonight. Vamos nada más en orden alfabético en términos de las preguntas. Each candidate will have a 2-minute opening statement. Cada candidato tendrá 2 minutos para presentarse al principio, We have 2 rounds of questions. luego 2 rondas de preguntas. Each candidate will have 2 minutes to answer the question. Cada candidato tendrá 2 minutos para contestar la pregunta. Then we will have a closing statement. Each candidate will have 2 minutes. Y luego cada candidato tendrá 2 minutos para cerrar. Ladies and gentlemen, let's get started. Vamos a empezar. Mr. DeMatthew, Señor Matthew, in running for mayor, y ¿quiere ser alcalde? what is your number 1 objective? ¿Cuál es el objetivo número 1? I'm sorry. I've erred Disculpe, already. sí, Please forgive me. tienen que empezar con presentarse. Mr. DeMatthew, would you please give your opening statement? Sí puede I am empezar. sorry about that, sir. Not a problem. Thank you. Gracias. My name is Jim DeMatthew, and I'd like to thank tonight's sponsors, Racine Interfaith Coalition, LULAC Council 320, Hispanic Roundtable of Racine, Racine Educators United, and Amigos de Cesar Chavez Community Center. Mi nombre es Jim Matthews y quisiera agradecer a los patrocinadores del evento de hoy en la noche. Y ahora a ver si me acuerdo todos. Es la colección interreligiosa de Racine, es LULAC. What was the number of the LULAC? Es el Consejo 320. Luego tenemos el Centro Comunitario César Chávez. Y el Hispanic Roundtable.
y otro grupo de maestros Racine Educators. Our city is currently experiencing troubling times. Nuestra ciudad está experimentando tiempos difíciles. We have political games that are being played, and frankly, our citizens are tired of it. Tenemos juegos políticos que se están jugando y nuestros ciudadanos se cansan. Our current administration is creating divisiveness with its use of our tax dollars. La administración actual está creando división con el uso de los impuestos. And although Racine is in challenging times, all is not lost. Y aunque Racine está enfrentando tiempos difíciles, todo no está perdido. We need new leadership that will work to resolve police and fire negotiations, Necesitamos nuevo liderazgo que va a resolver negociaciones con la policía y los bomberos, that'll get out into the communities and to work hand in hand with neighborhood leaders vested in their own communities, que también va a entrar en la comunidad a trabajar con los líderes comunitarios, that will listen to and work with local business and to transform our stalled economy, que va a escuchar y trabajar junto con los líderes de las empresas locales para transformar nuestra economía. and that will listen to and work with, that'll open the doors and remove obstacles so that residents' voices are heard in City Hall. Y que también va a abrir puertas y remover obstáculos para que todo el mundo se escuche. I will be that leader, and I ask the residents of Racine to support me Yo so seré ese together, líder y les pido su apoyo so that together we build the best version of Racine. para que juntos podamos construir la mejor versión de Racine. Mayor Corey Mason, opening statement. Ladies and gentlemen, please, 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 please. Por Hold favor, applause sin until the end. aplausos Thank you. hasta el final. Gracias. Mayor Corey Mason. Good evening, everyone. I am Mayor Buenas Corey tardes. Mason, and I am so delighted to be with all of you tonight. Soy el alcalde Corey Macy y es un placer estar con todos ustedes hoy. I too want to thank our sponsors, my opponents for being here, but most importantly, all of you for being part of this important part of our democracy. También quisiera agradecer a nuestros patrocinadores, también a mis oponentes, pero también más que nada a todos ustedes por estar con nosotros hoy. So my family has lived in this community for 6 generations. 3 of them are actually here tonight. Mi familia tiene 6 generaciones en esta comunidad, 3 de ellos están aquí. And we've been blessed because every generation's done a little bit better than the one before. Hemos sido bendecidos porque cada generación ha hecho un poquito mejor que la generación anterior. I ran for mayor 5 years ago to increase the opportunities for everyone in Racine to get ahead and enjoy a middle-class life. Hace 5 años yo quería ser alcalde porque yo quería que cada miembro de nuestra comunidad en Racine pudiera salir adelante para tener una vida mejor. I'm proud of our accomplishments from the last 5 years. Just to name a few, our property tax rate is the lowest it's been in 10 years, and most people's property tax bill went down this year. Me siento muy orgulloso por los logros que hemos tenido durante los últimos 5 años. Voy a listar algunos. Primero, porque hemos bajado los impuestos sobre la propiedad. Unemployment, which has been a problem here for a long time under my tenure, is the lowest it's been in a generation. El desempleo en una generación no ha sido tan bajo. And finally, if you look around this city, you will see our neighborhoods being invested in and things are being built. Y por fin, si miran bien en esta comunidad, va a mirar que estamos invirtiendo en nuestros barrios y estamos construyendo. We have seen more neighborhood investment and economic development in the last 5 years than in the past 20. Hemos visto más inversión y más desarrollo económico en los últimos 5 años que hemos visto en los últimos 20. Being mayor isn't just about statistics and development, it's about investing in families and people. Ser alcalde no es solo, tiene que ver con las estadísticas, tiene que ver con invertir en nuestras familias. That's why we've invested in adult high school diplomas, in home ownership, and job training.
Por eso hemos invertido en diplomas para adultos, en capacitación para el empleo y también en ser dueño de casa. While there are challenges ahead of us, I hope you will join me. I'd be honored to have your vote this spring so we can continue to build a stronger Racine. Aún tenemos retos, pero quiero que invitarles a acompañarme para poder seguir con esta inversión. Alderman Henry Perez. Thank you, sir. Thank you all for coming out tonight Muchas gracias por haber venido and for sponsoring this wonderful event where we can really share some of the things that are going on in our community. y por patrocinar este evento maravilloso donde podemos compartir algunas de las cosas que están sucediendo en nuestra comunidad. We're here to give you an alternative to what's currently going on. Aquí estamos para darles una alternativa a lo que está actualmente sucediendo. The mayor has painted a very rosy picture for you. El alcalde les ha pintado una imagen muy bonita And some of the things he's done in our community have been good for the people. y sí ha hecho algunas cosas en nuestra comunidad que han sido buenos para la gente. I've been an alderman for 10 years. Yo he sido alderman, miembro del consejo del municipio durante 10 años. And I know where many of you are coming from. Y yo sé de dónde vienen muchos de ustedes. I'm an immigrant. I was born in Cuba, Soy inmigrante, nací en Cuba, fled here to the United States, Uy. avoiding communism. aquí a los Estados Unidos para evitar el comunismo. I grew up in the inner city. Crecí acá en la ciudad. I was home insecure and food insecure. Experimenté inseguridad de comida y también inseguridad de alojamiento. But I had help from people who helped me go in the right direction. Pero tuve ayuda de gente que me ayudó a dirigirme en la dirección correcta. I'm not a lifetime politician. No he sido político toda la vida. I've worked very hard, sometimes 2 and 3 jobs since high school. He trabajado muy duro, a veces 2 o 3 trabajos desde estar en high school. So I understand the crossroads that this community is at right now. Entonces entiendo la cruz en donde nos encontramos ahora. We have come to a place right now where we have failed policies in our community. Hemos llegado a un punto donde nos han fallado nuestras políticas. I've had people from the community who have come to me and said, Henry, I'm afraid to go outside. He tenido gente de esta comunidad que han venido conmigo para decirme que tienen miedo para salir afuera. We have nobody coming downtown. We have no scheduled events that are huge this summer at all for our downtown venues. En este verano no hubo eventos grandes, ninguno en todo el verano. And that's because nobody wants to come downtown Y por eso- because of our situation. Y es porque nadie quiere estar en el downtown, nadie quiere estar en el centro a causa de nuestra situación. It is not safe, and I intend to make it a safe place where you can live, play, thrive, work. You deserve it. No tenemos seguridad y mi intención es asegurar la seguridad para que ustedes puedan vivir, trabajar y salir adelante. You deserve better. Lo merecen, merecen mejor. Henry Perez, thank you. Mi nombre es Henry Pérez. Gracias. Once again, ladies and gentlemen, if you would please hold the applause. I know it's kind of hard. Favor de no We have plenty aplaudir of hasta time el to final. applause at the end of the forum. Let me offer you a sincere apology once again for my failure with the opening statements. Voy I a don't want you to pedir- think this is my first rodeo. Otra vez Been mis around for a while. disculpas. Quizás es mi primer rodeo. Now for the first round of Ahora la questions. primera ronda de preguntas. Mr. DeMatthew, Señor de Matthew, in running for mayor, what is your number one objective, sir? ¿cuál es el Mr. objetivo? DeMatthews, before you answer, could you please pay attention to the young lady here that's keeping time? Favor de poner atención a la señorita que está cuidando con el tiempo. ¿Cuál es el objetivo principal para ser alcalde de Racine? My number one objective is to open up the mayor's office to be accessible to the residents of Racine. Mi objetivo principal es abrir la oficina del alcalde para ser más accesible a los ciudadanos de Racine. It all starts there. I will open the doors and bring together residents from all parts of our town to work together.
todo empieza ahí. Quiero reunir a todos los miembros de nuestra comunidad para trabajar en conjunto. We will work to create solutions to our problems by putting them into action to provide the best Racine. Trabajaremos en conjunto para poner soluciones en acción para ayudar a los residentes de Racine. We all want the same thing: Todos queremos lo mismo. safe streets and neighborhoods, Seguridad en nuestros barrios, en nuestras calles. an economy supported by local merchants and companies, Una economía que se apoya en los pequeños empresas locales. enhancement of things that make Racine special, like our zoo, beaches, waterways, and entertainment destinations. Cuidar de las cosas que nos hacen muy especial, como por ejemplo el parque zoológico y también la playa. We need to promote Racine as being a place for everyone to live, work, play, and raise our families. Tenemos que promover la visión de Racine como un lugar para jugar, para trabajar y también para cuidar a nuestras familias. Thank you, Mr. DeMatthew. Gracias, Mayor señor Mason. DeMatthew. Thank you very much. Muchas My number gracias. one priority as your mayor is to make sure that we have safe and healthy neighborhoods where families can thrive. Mi objetivo principal es tener barrios, comunidades, calles seguras donde podemos vivir. That means the work that we've done around the Violent Crime Reduction Initiative, to Eso- hold criminals accountable and invest in prevention. Eso significa el trabajo que hemos hecho alrededor del Crime Prevention Initiative, una iniciativa contra el crimen para reducir la violencia y para castigar a los que han roto la ley. But it also means investing in our neighborhoods and the homes for the residents who live there. Pero también significa invertir en nuestros barrios y en las casas que están ahí. It also means my administration will be investing in the health of our community También significa que tenemos que invertir en la salud de nuestra comunidad, by building a health clinic so that those without insurance can get medical, dental, and mental health services. tenemos que construir una clínica para que los que no tengan seguro médico puedan tener servicio médico y dental. It also means a healthy neighborhood where we remove lead pipes and lead paint so that our children can be healthy and thrive. También significa una comunidad saludable porque tenemos que quitar la plomería con plomo para que la comunidad pueda ser sana. A safe and healthy community is interrelated as families and neighborhoods and communities work together to find solutions. Para tener una comunidad sana y segura tenemos que trabajar en conjuntos. We've made great strides in this area, and with more time and another term, with your support, we'll continue to build a stronger Racine. Hemos tenido logros importantes y con un poquito más tiempo podemos seguir adelante con estos planes. Thank you. Muchas gracias. Alderman Perez, sir, you would like for me to repeat the question? ¿Quiere que repita la pregunta? In running for mayor, what is your number one objective, sir? ¿Cuál es el objetivo principal? This is very easy. My number one objective is to make Racine a safe and welcoming place for all to come and play, live and thrive in our community. Fácil. Mi objetivo principal es hacer que Racine sea un lugar seguro para que la gente pueda vivir y jugar y salir adelante. There's a direct relationship with that with public safety. Hay una relación directa entre eso y la seguridad pública. Public safety is foundational to everything else that happens in our community. La seguridad pública es la base de todo lo demás que suceda en nuestra comunidad. Since 2020, we are down 70 officers from our police department. Desde 2020 hemos bajado 70 oficiales de la policía. Some of it has to do with the mayor's freezing of hiring of police. Eso algo tiene que ver con el hecho de que el alcalde ha dejado de contratar policía. Don't be fooled when there's a double talk that says that he supports the police. He does not. No sean engañados. Cuando dice que él apoya a la policía no es cierto. Unless, of course, it's a photo opportunity. Al menos de que sea una oportunidad para tomar fotos.
In the next few weeks, we'll be losing another 6 officers. Vamos a perder 6 oficiales de policía más en las siguientes semanas. We are currently patrolling with 140 officers when our staffing should be at 199. Ahorita estamos patrullando con 140 cuando realmente deberíamos de tener 190 policías. I've been approached by members of the Latino, African American, and Anglo community and been told that they are afraid to come out of their home for fear of being shot or killed with what's being going on in our community. Miembros de la comunidad angla, la comunidad negra y también la comunidad latina me han acercado para decirme que tienen miedo al salirse de su casa porque pueden ser disparados. The people in our city have a right to feel safe, thrive, live, and play without being worried about stepping out of their home. Las personas que viven en nuestra comunidad tienen todo el derecho de poder vivir, jugar y salir adelante sin tener miedo al salirse de sus casas. Thank you, gentlemen, for question number 1. Mr. DeMatthew, considering declining enrollment and the proliferation of the Racine Parental Choice Program or vouchers, I'm sorry, I didn't know. considering declining enrollment and the proliferation of the Racine Parental Choice Program, Racine Parent Choice Program, Parental Choice Program, considerando que ha bajado el interés en un programa que se llama Racine Choice Program or vouchers, o vouchers, what are the top 3 issues from your perspective ¿cuáles son los 3 asuntos más importantes desde su perspectiva that Racine Unified must address to stabilize and grow the district? que el distrito escolar tiene que enfrentar para crecer? Thank you. Gracias. As many of you know, Como muchos de ustedes saben, the city of Racine, while not having authority over Racine Unified, la ciudad de Racine no tiene la autoridad sobre el distrito escolar, needs to continue to make sure that we are working hand in hand with Racine Unified pero tiene que asegurarse que sigue trabajando en conjunto con el distrito escolar on building a better future for our children. para crecer un futuro mejor para nuestros niños. We need to make sure that the Unified is able to provide our teachers the resources and professional support they need to succeed. Tenemos que asegurarnos que el distrito pueda ofrecer a sus maestros el apoyo y la capacitación que necesitan. We need to make sure that when children graduate from high school, that they Tenemos- are prepared to go on to secondary school or to college or into trades. Tenemos que asegurarnos que cuando se gradúen ellos de la secundaria que puedan o entrar en la universidad o seguir una vocación. I have one question though. Tengo una pregunta, sin embargo. I'd like to know what the plans and goals for Racine Unified for their $500 million referendum. Quisiera saber qué planes tiene el distrito para respecto al referéndum de una mitad de $1 millón. Just as the citizens have the right to know what's going on with city tax dollars, Exactamente de la misma manera como los ciudadanos tenemos el derecho de saber lo que está sucediendo con nuestros impuestos. the people of Racine should be a part of those decisions, and the process, because of the success of our children, is tied directly to participation of our residents. El pueblo de Racine debería de formar parte de esa decisión y el éxito va a corresponder exactamente con la participación de la comunidad en esas decisiones. Mr. DeMatthew, to push that issue further, you asked a question, but what would you as mayor do or suggest that Unified do with those funds, sir? Quisiera insistir un poquito porque quisiera saber qué usted precisamente haría como alcalde o qué sugiere usted que el distrito haga con ese dinero. I would suggest that Racine Unified Sugiero que el distrito do as I plan on doing with city funds, haga como yo planeo hacer con los fondos municipios, and that is get stakeholders, including residents, teachers, the administration, y eso es de involucrar a los involucrados, a la administración, a los miembros de la comunidad,
to get together and identify the true needs within Racine Unified and address them. que se reúnen para identificar las necesidades verdaderas del distrito para poder enfrentarlos. Thank you, Mr. DeMatthew, sir. Muchas gracias, Mayor señor. Mason, should I read the question again? Are you okay with it? Okay. To be clear, Para ser muy claro, the future success of the city is tied directly to the future success of our public schools. el éxito futuro de la ciudad está completamente vinculado al éxito futuro de los alumnos. I'm proud to say I learned today that I received the endorsement of REU, the teachers union. La Unión de Maestros me han dado el apoyo. I'm also proud to say that I am a graduate of Racine Public Schools and that my children attend Racine Public Schools today. También me siento muy orgulloso de haber graduado del sistema escolar que tenemos y que mis hijos asistan a las escuelas en el distrito. The partnership between the city and the school district is critical. Esta relación entre el distrito y la ciudad es muy importante. We know kids come to school in above average poverty with above average needs. Nosotros sabemos que nuestros alumnos llegan a la escuela con necesidades que son por encima del promedio. That's why I've been an outspoken advocate for the school referenda to rebuild our schools. Y por eso he apoyado tanto al referéndum para poder reconstruir nuestras escuelas. It is why the health clinic we're building will be right next to Julian Thomas Elementary School. Es por eso que la red de salud estaría justo al lado de la escuela Julian Thomas. And it is why we have a partnership with the school district and the parks community centers to provide after-school services. Y por eso estamos colaborando con el distrito para poder proveer servicios después de la escuela. If you re-elect me as mayor, you will get a champion for the city and a champion for our public schools. Si me reeligen como alcalde, yo voy a luchar por la ciudad y también por nuestras escuelas. Mr. Mayor, just how must Unified address and stabilize and grow the district? It's a great question. So Señor alcalde, ¿cómo debe el distrito poder estabilizar el número de alumnos que tenemos en el sistema? we need to ensure that the school district is investing in the schools in the city. Tenemos que invertir en las escuelas que están dentro de la ciudad. City students are every bit as worth educating as the ones who live outside the city. Los alumnos que se están educando dentro de la ciudad tienen el mismo derecho y el mismo valor que los estudiantes que están estudiando en el resto del condado. And we need to do more of the community school model where you address the effects of poverty when kids walk in the school door. Y tenemos que usar más el modelo de la escuela comunitaria porque tenemos que enfrentar las necesidades especiales de niños que viven en pobreza cuando llegan a la puerta. This is where the community centers and the schools can continue to build on our great partnerships. Es aquí donde podemos seguir la colaboración importante que tenemos entre los centros comunitarios y las escuelas. Thank you, sir. Alderman Perez, shall I repeat the question? Or you No, good to sir, go? we're good. Thank you. As a current employee of Racine Unified School District, Yo actualmente soy empleado del distrito escolar. I am a dual language special education teacher in middle school. Yo soy maestro de la educación bilingüe en middle school. I recognize firsthand that some of the issues are very important to our community. Yo reconozco que algunos de estos asuntos son muy importantes para nuestra comunidad. I'm often told by friends and members of the community that they don't feel safe with their kids going to Racine Unified Schools. También miembros de esta comunidad me han comentado que no sienten que sus hijos sean seguros asistiendo a nuestras escuelas. And that is their number one reason for sending kids to other schools. Entonces por eso los mandan a otros lados. It's very important for us to recognize that Racine Unified School District is an independent governing board.
Es muy importante reconocer que el distrito se gobierna independientemente. So this is how I plan to address some of the issues with our schools. Entonces, así es como quisiera enfrentar algunos de nuestros asuntos. This was being accomplished through special needs programs that happen like the academies of Racine, Programación para necesidades especiales, como sucede en las academias en Racine. and I want you to recognize that schools are still the safest place to be in our community during the day. También quiero que reconozcan que las escuelas todavía son el lugar más seguro durante el día. The schools must be a safe and welcoming place. Tiene que ser un lugar seguro y también que da la bienvenida. We will partner with the schools and return school resource officers to the buildings. Vamos a colaborar con las escuelas para devolver la policía a las escuelas, With the understanding they are only to address criminal behaviors and sponsor activities and events that support the youth in our community. pero con el entendimiento que solo deberían de enfrentar actividad criminal y también de apoyar eventos para la comunidad. That's the fastest 2 minutes I've ever heard. Esos 2 minutos se fueron muy rápido. Just a minute, I have a follow-up for you. Y señor, si usted habla español, mejor que le dé la traducción that. suya. You mentioned the Special Needs Academy of Racine. Special needs students are extremely important in Racine Unified School District. Mencionó oftentimes la academia de necesidades especiales. Los niños que tienen necesidades especiales son muy importantes para nuestro distrito. And oftentimes they get the short end of the stick. Y muchas veces les dan el lado corto del Oftentimes they palo. get Oftentimes they get the short end of the stick. And Mr. Perez, if you're bilingual, would you like to give your own translation of your own comments? No, that's fine. Okay. So my question is, what role does special needs play in stabilizing and growing the district? ¿Cuál es el papel de los programas para necesidades especiales en hacer crecer el distrito? Every member of our community and every student is a valuable member of our community. Cada miembro de nuestra comunidad y cada alumno vale. Having special needs means that they require extra attention and extra instruction. Tener una necesidad especial solo significa que requieren de atención especial e instrucción aparte. And there is a place in our community for them. Y sí, hay un lugar en nuestra comunidad para eso. And I will tell you, I get super excited Yo les digo que yo me emociono mucho. when we just had map testing at our middle school. Acabamos de tener el testing de MAP en nuestra escuela middle school. And one of my kids had an improvement of 18 points. Y uno de mis alumnos tuvo un mejoramiento de 18 puntos. So I know that working with them is extra special, but I love it. And how does that reflect back to our community? Entonces yo sé que trabajar con ellos es extra especial y me encanta, pero ¿cómo refleja a la comunidad? Well, I'll give you an example of something. Our zoo, Le doy un ejemplo. Nuestro parque zoológico, who doesn't necessarily have the support of the city, but belongs to the city, que no necesariamente tiene el apoyo de la ciudad, pero pertenece a la ciudad, the building and the animals, el edificio y también los animales. they are a certified zoo. Ellos son un zoológico certificado. And they have special events and special places where kids with autism can go Y ellos and be tienen hands-on. lugares especiales y eventos especiales para niños que tienen autism, donde pueden ir para poner las manos sobre las cosas. That's how we commit as a community to serving those children, Eso es because they como- deserve better. Eso es como nosotros como comunidad podemos servir a esa comunidad porque lo merecen. Moderator, first, could I just get a clarification? Sure. Para The time clarificar, frame? Oh, go ahead. Well, you have 3 minutes. No, I mean 2 minutes. You doubled it. You before? doubled it because of Okay. the translation. Okay, I just wanted to make sure. Thank you. han doblado el and- tiempo a causa de la traducción. And that's fair, but I want to get to some nuts and bolts here. Okay, That's quiero why I'm ir doing al these centro. follow-ups, and I won't follow up on every question,
No voy a dar un that seguimiento I a cada have, pregunta, But I wanna hear some nuts and bolts. pero sí quisiera Some details. escuchar algunos detalles And as I stated, to give the citizens as much information as possible. para dar a los ciudadanos So when they go to toda la the información posible para que cuando vayan a las urnas polls, they can make an intelligent decision. pueden tomar una decisión inteligente. Mr. DeMatthews, third question, sir. Many Racine residents are finding it difficult to find affordable housing. How would you address this issue, sir? Señor de Matthews, muchos residentes de Racine tienen dificultad en encontrar alojamiento que pueden pagar. ¿Cómo va a enfrentar a este asunto? The issue is not finding ways to find affordable housing. El asunto no tiene que ver con buscar maneras de buscar alojamiento que se puede pagar. That is just a symptom of a larger systemic problem we have. Eso es una síntoma de un problema más grande y sistémico que tenemos. Just like the blatant disregard for the current administration towards senior and veterans housing. Exactamente de la misma manera que esta administración no mira el problema de alojamiento para veteranos y también para la gente mayor. We need to address the economic and social divisions that minimize our residents' abilities Tenemos que enfrentar las divisiones que minimizan la habilidad de nuestros residentes to have living wages and benefits that make it possible to raise strong, healthy families. a tener un salario que puede hacer que una familia pueda crecer bien. We need to work at providing employment opportunities and making sure mental health and physical health needs are met. Se trata de buscar oportunidades de empleo y mirar la cuestión de la salud física y también mental. Racine is a city where we have the highest per capita amount of subsidized housing, but it is Racine- also important to note affordable housing is not the same as quality housing. Tenemos muchas casas en la ciudad de Racine donde apoyamos a la renta de las casas, pero no es lo mismo de tener casas que se puede pagar. We are falling behind from providing the tools needed for success. Nos hemos atrasado en proveer las herramientas necesarias para el éxito. And instead of doing the same old routines and are expecting the same results, and that needs to change. En vez de hacer lo mismo, esperando el mismo resultado, deberíamos de cambiar. Everyone deserves an affordable and safe place to live. Todo mundo merece un lugar seguro donde pueden vivir y donde pueden pagar la renta. I am proud of the work my administration has done to build 200 additional affordable housing units in the city. Me siento muy orgulloso de haber podido construir 200 casas extras en nuestra ciudad. You can see them at the Ajax building, at the Gold Medal Lost building, and at the Horlick site. Se at the puede William mirar en el Horlicks, en el Gold Medal Building y también en el edificio Ajax. The other thing that we are doing is helping people stay in their homes by awarding home repair grants to homeowners. La otra cosa que estamos haciendo es ayudar a la gente a quedarse en su hogar, dándoles una subvención para la reparación de su casa. For people on fixed incomes, particularly our seniors, it can become difficult to maintain your home. Para la gente, sobre todo la gente mayor, la gente que no tiene ingresos, muchos ingresos, puede ser bastante difícil poder reparar la casa. My administration has awarded almost $1 million in home repair grants. Mi administración ha dado casi $1 millón en estas subvenciones a dueños de casa para poder reparar sus casas. The other thing my administration has done is begun our rents program, which creates the first generational shift in tenant rights. También la otra cosa que hemos hecho en mi administración ha sido empezar un programa de derechos de los que rentan, sobre todo para los que son primera generación. The city now inspects rental units to make sure that they are safe.
Ahora inspeccionamos a unidades en renta para asegurar la seguridad del edificio and residents can make complaints without fear of retribution. y los residentes ahora pueden hacer quejas sin temer retribución. If we want to have a community where people can thrive, we need housing that people can afford. Si queremos tener una comunidad donde la gente puede salir adelante, necesitamos casas que la gente pueda pagar. We also know that home ownership is a key pathway to building wealth in this country. También sabemos que poder comprar una casa es un camino vital para tener una vida decente en este país. That's why my administration has invested in housing classes and financial counseling, Por eso mi administración ha invertido en clases sobre cómo comprar una casa, sobre cómo manejar las finanzas. and under my administration, more than 220 homeowners are first-time homebuyers in the city of Racine. En mi administración tenemos más de 220 personas que han comprado una casa por la primera vez en su vida. Stable and affordable housing is a key component to building the middle class. Alojamiento estable que se puede pagar a un precio razonable es clave para construir una clase media. If you re-elect me as your mayor, I will be committed to furthering these policies to make sure that everyone has a safe and healthy place to live. Si me reeligen como alcalde, me comprometo a seguir con estas políticas para poder construir una Racine saludable y sana. Mr. Perez. Thank you, Mayor. The economy has turned on us. Everything from basic goods to housing has increased. La economía se va para abajo, casi todo desde el alojamiento a las necesidades básicas ha aumentado en precio. We will work with landlords to make sure that they're not being abusive and they're being fair with their tenants. Trabajaremos con los dueños de casa para asegurarnos de que no sean abusivos con sus renteros. We currently have a similar program in place. Ahorita sí tenemos un programa muy parecido a esto. But the city has to evaluate how the fees that are being assessed to the landlords are affecting the rent that they are charging. Pero tenemos que mirar cómo lo que se está cobrando a los dueños de casa, cómo está afectando la renta que están pagando los que están en la casa. Fees in general are hurting property owners and they are passing on the charges to their tenants. En general, eso que se cobra a los dueños está lastimando a los que están en la casa pagando renta. And here's the flip side to that coin. Y aquí está el otro lado de la moneda. We will also implement an accountability program for the renters. Vamos a implementar un programa para que los que están rentando casas también tengan que obedecer las reglas. They need to be responsible tenants as well. Ellos tienen que ser responsables. Right now, we have approximately 31 TIDs, which are tax incremental districts. Ahorita tenemos aproximadamente 31 TIDs que son Tax Incremental Districts. And the TIDs are bankrupting us. Y eso nos están llevando a la bancarrota. In a TID, the money goes back into that area, but not into the general taxes at a certain level, doesn't go to the schools, so the money doesn't really get put into the general coffers. En un TID lo que sucede es que el dinero de esos impuestos va a esa área nada más, no va a la comunidad en general, debería de ir a la comunidad en general. And we have 6 TIDs in the neighborhoods at this point, and they usually last around 27 years. Tenemos 6 en este momento y normalmente duran como 27 años. So the challenge is there for everyone. Entonces el reto está ahí para todo el mundo. When you consider all these issues, Cuando considera todos estos asuntos, we will create a plan that will go towards maintaining safe and affordable housing in our community. vamos a crear un plan para crear más alojamiento saludable y seguro. We've gone piecemeal with some of the issues, as the mayor has pointed out. Como ha dicho el alcalde, lo hemos hecho en partes.
But we have to make this a community that's affordable for everyone. Pero tenemos que hacer una comunidad que todo el mundo pueda pagar. Thank you. Mr. DeMatthew, Señor de Matthew, how can the city's leadership design a plan to keep pace with the growing Latino community? you can read the rest of it because I'm reading off the page Gotcha. now. I'll start all over again. Thank you. How can the city's leadership design a plan to keep pace with the growing Latino community? Because there are special services that it needs, and we're not providing them. ¿Cómo puede el liderazgo de la ciudad diseñar un plan para ayudar con la comunidad latina que está creciendo? Porque hay servicios especiales que esa comunidad necesita y no las estamos proveyendo. Mr. Moderator, you are absolutely right. Señor moderador, usted tiene toda la razón. The city has failed to recognize the Latino population, much less their work ethic, family values, and incredible resolve. La ciudad no ha reconocido la comunidad latina, sobre todo su manera de trabajar, su compromiso con el trabajo y con el futuro. We have an existing and growing Latino population that has been contributing Tenemos a una población ya existente de latinos que ha estado creciendo y contribuyendo and will continue to bring much needed value to our city. y va a continuar a dar mucho valor a nuestra ciudad. Members of our Latino community have made their homes in Racine for decades. Miembros de la comunidad latina han tenido sus casas acá en Racine durante décadas. And new arrivals have chosen our city with a desire to contribute and begin a new life in this great city. Y los que apenas están llegando con un deseo de hacer una contribución a esta ciudad. We need to incorporate Latinos in our community by including Latinos on city committees, Tenemos que incorporar a la comunidad latina, incluyéndolos en los comités, and as with all unemployed groups, create employment opportunities. En los comités del municipio y también crearles oportunidades de empleo. We need to make sure that the city addresses language and social barriers so that we can reach into the community Es importante enfrentar barreras sociales y también lingüísticas y culturales para que puedan involucrarse más en la comunidad. to provide hand up, not handouts. Para probar mano arriba, no solo regalando cosas. Latinos, as many diverse populations are within the city of Racine, Como muchas poblaciones diversas en la ciudad de Racine, los latinos are hardworking citizens who want to get good jobs and benefits so that they can raise their families. son ciudadanos muy trabajadores que solo quieren ayudar a sus familias. We need to be more in tune with this diversity by working with and hiring individuals Tenemos que entender mejor esta diversidad empleando a individuos who have experience in working with all minority groups que tienen experiencia trabajando con todo grupo minoritario. when we all work together for each other. Cuando trabajamos todos en conjunto, We all benefit in our community. todos sacamos provecho. Mr. Mayor, same question. Shall I repeat it for you? Are you okay? Thank you. I think for there to be a successful plan with the Latino community, it needs to include three things. Yo creo que para tener un plan exitoso para la comunidad latina necesitamos tres cosas: Access, inclusion, and trust. acceso, inclusión y confianza. So we have worked very hard in my administration to reach out to the community broadly. Hemos trabajado muy duro en mi administración para alcanzar a esta comunidad. For the first time, there's a bilingual outreach coordinator Por la primera vez tenemos un coordinador de alcance a la comunidad to connect the community with city programs. para conectar la comunidad con los programas de la ciudad. And today, every city department has someone who speaks Spanish when you call the office
or if there's not somebody there, they will transfer you to an office that does. Ahora sí, cada departamento de la ciudad tiene a alguien de habla hispana y si no se encuentran en ese momento, se conectan con alguien que sí habla español. I made a promise when I ran for mayor 5 years ago Yo les hice una promesa hace 5 años cuando quería ser alcalde to make sure that our boards, committees, and commissions reflect the diversity of our community. para asegurarnos que nuestras comisiones, que nuestros comités, que nuestros consejos reflejen la comunidad. I also promised to make sure that our workforce begins to reflect the diversity of our community. También les hice una promesa que los trabajadores reflejen también nuestra comunidad. I'm proud to say we've made substantial progress on both fronts and have now the most diverse set of boards, committees, and commissioners in the city. Me siento muy orgulloso poder reportarles que tenemos los comités, los consejos, todo lo más diverso que nunca ha sido en toda la historia. We've also invested in small business loans, particularly targeting the minority community. También hemos invertido en préstamos a negocios pequeños realmente dirigidos a esta comunidad. And continue to do outreach to build up our neighborhoods and include the Latino community in our discussions. Y estamos continuando con nuestros esfuerzos de alcance a la comunidad para seguir creciendo esta comunidad. I learned long ago that to build trust with a community, you need to plan activities with the community and not to the community. Aprendí hace mucho que si uno quiere tener una confianza con una comunidad, hay que crear oportunidades junto con los miembros de la comunidad y no solo dirigido hacia la comunidad. And while there is always more work to do, Claro que siempre hay más trabajo por hacer. strengthening our trust with the Latino community is essential. Fortalecer la confianza que tenemos con la comunidad latina es esencial. That also means resisting efforts that come from outside of the community to make it harder for people to vote. Eso también implica resistir los esfuerzos que vienen de afuera de nuestra comunidad para que sea más difícil votar. And it means resisting coordination with agencies like ICE that unfairly target our community. También significa resistir más colaboración con agencias como ICE que están abusando nuestra comunidad. We are a community of immigrants. Somos una comunidad de migrantes. As your mayor, it is my job to help ensure that the next generation of immigrants have the opportunity to succeed the same way my family did. Como su alcalde, es mi trabajo asegurar que la siguiente generación de migrantes tiene las mismas oportunidades de salir adelante como las generaciones de migrantes anteriores. Alderman Perez, sir. As a member of the Latino community, a pastor, and someone who has always strived for justice, I recognize... Como miembro de la comunidad latina, como pastor y alguien que siempre ha buscado la justicia, I recognize that the Latin community here in town is around 26%. yo reconozco que nuestra comunidad latina es alrededor de 26%, Which is higher than the African American community. que es más arriba que la población afroamericana. We also recognize that the African American community has been vocal because of their injustices, and we recognize that. También reconocimos que la comunidad afroamericana a veces ha sido más fuerte precisamente por la injusticia que han vivido y también reconocemos eso. The historical knowledge of the Latino community makes it difficult for them to come to see the mayor because a lot of times they don't trust government. El conocimiento comunitario de la comunidad latina a veces hace que sea difícil que vengan a la oficina del alcalde porque muchas veces ellos no confían en el gobierno. My plan is to implement a community advocate for Latino issues. Mi plan es de abogar mucho para los asuntos de la comunidad latina. Their role is to come to me with the information of what's going on in the community and with solutions to the problem that's at hand. El papel de ellos es de venirse hacia mí
con los problemas que están enfrentando en la comunidad y también con sus soluciones para esos problemas. We will work within our power to address the issues that are abundant, especially issues of injustice and issues that directly deal with the City Hall. Nosotros vamos a trabajar para enfrentar los muchos asuntos que nos enfrentan, sobre todo sobre la injusticia. Especially with issues concerning businesses and zoning laws. Sobre todo asuntos que tienen que ver con los pequeños negocios y las leyes que se llaman zoning, de dónde se puede hacer tal actividad en la ciudad, geográficamente hablando. There's a lot of issues in our Latin community right now. Tenemos muchos asuntos en nuestra comunidad latina ahorita. And from what I am hearing from them, De lo que yo estoy escuchando de parte de ellos, they don't have a lot of access to City Hall, no tienen mucho acceso a la oficina del alcalde. even though they claim that, even though the mayor claims that we have persons involved, which is fantastic. Aunque diga el alcalde que sí tenemos a gente involucrada, lo cual es fantástico. A lot of people have told me that the only time they're approached is when a photo op or lip service is given, and Muchas that will change. personas me han comentado que únicamente se les acerca cuando es hora de tomar una foto y eso va a cambiar. Thank you, sir. This is the final question in the first round. Mr. DeMatthew, although violence is on the rise all over America, what is your best plan for combating it here in Racine? Esta es la última pregunta de la primera ronda. Which question are you on? Number 5. I'll repeat it for you. Okay, go ahead. Although violence is on the rise all over America, what is your best plan for combating it here in Racine? Aunque la violencia está subiendo por todo el país, ¿cuál es el mejor plan para combatirlo aquí en Racine? The order of my questions were in a little bit different than what you have, so I'm sorry. Las versiones que tenía yo eran un poquito distintas a la que tenía usted. I was glad the Racine Journal-Times provided an opportunity for all three of us to lay out our plans. Me alegré mucho al periódico Racine Journal-Times que nos dio la oportunidad a todos los tres para poner nuestros planes. We have seen a 71% increase in gun crimes since 2018, and that is simply unacceptable. Hemos visto un aumento de un 71% desde 2018 y esto es impermisible. And we saw the head of the Wisconsin Professional Police Association come out this last week and call out the blame game we've been seeing from City Hall. Y nos vio el jefe de la Unión de Policías que salió esta semana para llamar atención al juego que estamos jugando, que cada quien esté culpando a otra persona. Without a coordinated effort to address crime from multiple angles, Sin un esfuerzo coordinado para enfrentar la criminalidad desde muchos ángulos, we will continue to see criminals gaining footholds and more violent results. vamos a seguir mirando que los criminales sigan adelante y vamos a tener aún más resultados violentos. Our job as elected leaders is to support and expand initiatives that reduce overall crime in our neighborhoods. Nuestro trabajo como gente electo para servir a la comunidad es de adoptar iniciativas que van a reducir la criminalidad en nuestros barrios, Like the community-oriented police houses, which are currently understaffed. como las policías, las casas de policías comunitarias que ahorita no tienen suficiente personal. They help us get more eyes on the streets and help eliminate areas that become hubs for crime. Ellos nos ayudan a tener más ojos sobre las calles, eliminando a lugares que pueden tener más criminalidad. We need to become engaged with residents in our neighborhoods so that they feel we are partners. Tenemos que colaborar con los que viven en nuestros barrios para que ellos sienten que estamos trabajando junto con ellos, So that they'll be willing to report criminal activities and know that the city has their back. para que sean dispuestos a reportar la actividad criminal, para saber que la ciudad tiene su respaldo. We need to get tough on gangs and drugs that threaten our safety.
Tenemos que tener una mano dura contra las pandillas y los grupos que están amenazando nuestra seguridad. And living as close as we do to the state line means tackling crime takes a coordinated effort. Viviendo tan junto a la línea estatal significa que tenemos que coordinar nuestros esfuerzos. For residents with previous incarceration, Para residentes que anteriormente han sido encarcelados, we need more programs like Racine Vocational Ministries, necesitamos más programas como Racine Vocational Ministries, which helps reintegrate those residents in Racine que ayuda a reintegrar esos residentes en Racine and reduces recidivism by 50%. y también reduce el número de gente que regresa a la cárcel. And the most important thing, Lo más importante, we must work out an equitable contract that helps Racine Police Department and Racine Fire Department tenemos que hacer un contrato justo que ayuda al Departamento de Policía y al Departamento de Bomberos retain and recruit qualified public safety personnel. retener y reclutar gente calificada en la seguridad pública. Mr. Mayor. Thank you. Across the country last year, we saw gun violence rise. Nosotros vimos por todo el país el año pasado un aumento en violencia usando armas. That's why my administration acted quickly to partner with the county and the school district. Por eso actuamos rápido para colaborar tanto con el distrito escolar como con el condado To start the Violent Crime Reduction Initiative. para empezar la iniciativa sobre criminalidad violenta. Arrests are being made and violent criminals are being held accountable. Están arrestando a las personas y están castigando a los responsables. But we need to do more than solve crimes. We need to prevent them before they happen. Pero tenemos que hacer más que simplemente investigar los crímenes que ya sucedieron. Tenemos que prevenirlos antes de que pasen. That is why my administration is investing in prevention efforts as well. Por eso mi administración está invirtiendo en prevención también. For the first time, people working on prevention with the city, county, and school district are in regular communication. Por la primera vez, los que están trabajando en prevención de parte del distrito escolar, de parte del condado y de parte de la ciudad están trabajando en conjunto, reuniéndose regularmente. And we are investing in things that we know work Y to estamos, perdón. Go. to reduce crime and invest in young people and their families. Y estamos invirtiendo en cosas que nosotros sabemos que funcionan para reducir crimen e invertir en jóvenes y sus familias. We also need to continue to get illegal guns off our streets. También tenemos que continuar removiendo esas armas ilegales de nuestras calles. For every 100 people in America, there are 120 guns. Para cada 100 personas en América tenemos 120 armas. We need to make sure that felons and children are not accessing guns and the deadly effects that can come with it. Tenemos que asegurarnos que tanto los niños como los ex encarcelados no tengan acceso a las armas porque hay consecuencias graves. We need more resources for public safety. Necesitamos más recursos para la seguridad pública. When I started as mayor, public safety's budget was at 31 million, now it's at 33 million. Cuando yo empecé como alcalde, el presupuesto para seguridad pública estuvo en 31 millones. Ahora está en 33. And in an effort to bring more resources to public safety, I have twice asked voters to approve referenda to increase funding. Y 2 veces he pedido apoyo de los votantes para aumentar el presupuesto para la seguridad pública. Unfortunately, they did not pass. Desafortunadamente, esos no pasaron. Right now, the state of Wisconsin
is 50th out of 50 states for funding the police. Actualmente, el estado de Wisconsin viene el número 50 de los 50 estados en recursos para policía. That is why I am working so hard to bring additional resources from the state back to Racine to fund public safety adequately. Por eso estoy trabajando tan duro para traer recursos del estado a Racine para poder fundar la policía adecuadamente. You need a mayor who can be on the phone with the governor to ensure that we get our fair share of the $7 billion surplus to keep our community safe. Necesitan un alcalde que va a estar en el teléfono con el gobernador para asegurarse que recibamos nosotros nuestra porción de los 7 billones que tenemos extra en el presupuesto. I just want to let you know before I start my comments that I am a retired Miami Police Sergeant and Administrator and a certified community policing manager. Antes de empezar, quisiera mencionar que yo soy jubilado, pero anteriormente fui policía en la ciudad de Miami. Can you say the other qualifications again? You were a police officer, you're Community policing manager. un gerente de policía comunitaria. Right, close enough. Close enough. Because of a lack of support from the administration, years of defunding the police, and I've been saying this all along, and the demoralization that has occurred to our officers, A causa de la falta de recursos y apoyos que han recibido nuestros oficiales durante los años. did you finish? I think so. Okay. They're paid less than the surrounding officers, no contract over 2 years, false attempts from the administration to settle the contract, Reciben menos sueldo que en los áreas que están en nuestro alrededor. Nunca tienen un contrato por más de 2 años. What's the last one? false attempts to settle the contract, Y hemos tenido, con falsedad, han intentado resolver el contrato. no insurance after retirement, and a proposed increase in the current contribution for insurance from 7% to 14%. No tienen seguro médico después del jubileo y están aumentando la porción que tienen que pagar para su seguro médico. Which reduces their salary by approximately $3,000. Esto da una reducción real al salario aproximadamente de $3,000. We have an attrition problem here in both the police department and the fire department. Tenemos un problema de atrición acá tanto con la policía, con los bomberos. And both are critical to the safety of our city. Y los dos son críticos a la seguridad de nuestra ciudad. My plan is to empower the chief of police to let the police do police work. Mi plan es de empoderar al jefe de policía para que la policía pueda hacer el trabajo de policía. When you have 3 homicides, 2 officers shot, 85 smash and grabs, about 2 stolen cars a week, and a service plan which reduces service from the police. That's a lot. Did you catch that? I'll try again. Cuando hemos tenido 2 homicidios, 2 policías disparados, so 2 policemen shot. 85 smash and grabs, I don't know what a snatch and grab is. where they break in through the door, take stuff, and leave. 85 eventos de una persona que rompe la puerta y entra y agarra algo y sale. Snatch and grab es ¿cómo se llama? Robo. I request some extra time here. Speak Robo. Translation. I request that. Vandalismo. No, no es vandalismo porque es robo. They're stealing, right? Es robo. No es vandalismo, es robo. Snatch Okay. and grab. And a service response plan which reduces service from the police, Y un plan que reduce el servicio que la gente está recibiendo de la policía, no days off, que no tienen días libres, 10 to 12 hour shifts,
sus horas de trabajo son de 10 a 12 horas where the seguidas, only possibility of getting a day off is to call in sick, cuando la única posibilidad de tener un día libre es de enfermarse, and that's just since the beginning of January. y eso es solo desde principios de enero. We are risking the safety of our community Estamos arriesgando la seguridad de nuestra comunidad and the mental health and safety of our officers and those that are affected. y la salud mental y la seguridad de nuestros policías y los que están afectados también. I plan to immediately settle the contracts, Mi plan es de formalizar el contrato de inmediato bring back community policing, para retraer la policía comunitaria. bring cops back to schools so that they can handle crimes, not administrative stuff, because right now the cops are no longer in the schools. Reintroducir la policía en las escuelas para que se enfrenten a los crímenes porque actualmente no están en las escuelas. And add policing, especially when you have that activities like downtown and at the beach. There will be visibility. Y sobre todo cuando hay actividades en el centro, en la playa, tiene que haber visibilidad de la policía presente. And I'm open to partnering with state and other local agencies to make sure that our community is safe by bringing policing back. También quisiera colaborar con agencias estatales y comunitarias para traer a la policía de nuevo. We have approximately 140 officers that are eligible right now to be on the street. And you have to recognize that we have some in the academy, and while they're on field training officer, they don't really count because they have to be with someone else. Actualmente tenemos, how many are, you're saying elderly police? We have 140 officers right now that are eligible to be patrolling. Eligible, perdón. Ahorita tenemos aproximadamente 140 policías que son elegibles para estar patrullando. And the most important thing, Y lo más importante, we will sponsor Violence Abatement Academy that will vamos a patrocinar una academia de reducir la violencia in partnership with the courts, que colaborando con las cortes, give others the skills necessary to reduce violence, dar a otra las habilidades necesarias para reducir la violencia and give them the resources that will empower them to make right choices y darles los recursos necesarios para empoderarlos a ellos para tomar buenas decisiones. And we'll definitely partner with NAMI as part of this program, which Y is sin the duda National alguna, Alliance of Mental Illness. vamos a colaborar con NAMI, la Alianza Nacional de Salud Mental. Okay, thank you. To the other candidates, for the sake of fairness, he did lose about 30 seconds in the Perdimos in the aproximadamente 30 translation segundos para la over snatch and traducción grab. So we don't want you to think we sobre just snatch and gave grab. him No additional tomó time for the sake más of it, okay? tiempo de lo We're moving into necesario. the second round of questions. Vamos a seguir con la segunda ronda. Mr. DeMatthew, how do you feel you can positively impact Racine Unified in this elected position? Señor de Matthews, ¿cómo se siente usted que puede dar un apoyo positivo al distrito escolar en este puesto elegido? Well, first, I just want to add our little four-legged friend wanted to know why there were no animal health-related questions here tonight. So, Solo quisiera añadir que nuestro amiguito con cuatro patas que quería saber por qué no hay preguntas sobre animales. as discussed in a previous question, Como se discutió en una pregunta anterior, the mayor's office does not have any jurisdictional authority over Racine Unified. el alcalde no tiene autoridad sobre el distrito escolar, But we can still impact our schools in the ways we interact from one governmental body to another. pero podemos afectar a las escuelas como de una agencia gubernamental a otra. I believe the mayor needs to be a role model for younger generations. Yo creo que el alcalde tiene que ser un modelo para generaciones futuras. The mayor needs to recognize any needs the city can help support Racine Unified with. Tiene que reconocer el alcalde cualquier necesidad que tenga el distrito que nosotros podríamos apoyar. We need to be supportive in providing real-world experience to students Tenemos que apoyar a los alumnos y darles experiencia verdadera.
so they are prepared to enter into the workforce or move on to higher education. para que se preparen o a trabajar o seguir con su educación. Mr. Mayor. As I stated earlier, the mayor should be a champion for our public schools. Como dije anteriormente, el alcalde debería de ser un campeón para nuestras escuelas. The students of today are the citizens and workforce of tomorrow. Los alumnos de hoy son los trabajadores y ciudadanos de mañana. There are so many ways that the city can strengthen its relationship with the public schools. Hay tantas maneras que la ciudad puede fortalecer su relación con las escuelas. For example, we have begun an academy for public safety to encourage young people to go into police and fire as a career. Por ejemplo, hemos empezado una academia de seguridad pública para que los alumnos puedan prepararse para ejercer esa profesión. I mentioned the health clinic we're building next to Julian Thomas School. Mencioné la clínica de salud que estamos construyendo junto al lado de la escuela Julian Thomas. The school district has built out the basement to serve as a launching pad for that health clinic. El distrito puso la fundación, el sótano de ese edificio para empezar el proyecto. These partnerships are critical for a safe and healthy community. Estas colaboraciones son críticas para una comunidad sana y saludable. We've had more partnerships with the school district through our youth employment program. Hemos tenido más colaboración a través de nuestro programa Youth Employment, Where there are paid internships in the summer for young people to intern in city departments. para que los chicos puedan tener experiencia durante el verano y nosotros los pagamos por esa experiencia. And we do the work of building up our civics in our democracy with the school district. Y hacemos el trabajo de construir nuestra democracia, nuestra comunidad cívica junto con el distrito. And so while it is true these are separate units of government, Claro que es cierto que estas son unidades separadas del gobierno. you will not find a more important partnership than the relationship between the city and our public schools. Jamás encontrarás una colaboración más importante que en esta relación entre las escuelas y la ciudad. This is true for early childhood, Esto es cierto para niños pequeños, for English language learners, para los que están aprendiendo el inglés, for students in need of special education services, para los alumnos que necesitan educación especial and our children who are struggling to overcome the challenges of poverty. y nuestros niños que están enfrentando todos los retos que los traen la pobreza. I know by the city partnering with the school district, we are doing more good for this community than we could on our own. Yo sé que en colaboración con el distrito estamos haciendo más bien que podríamos hacer solos. The other reason the school district is so important El otro motivo por qué el distrito es tan importante is because our public schools are required to educate everybody. es porque nuestras escuelas públicas tienen el requisito de educar a todo mundo, Regardless of their challenges or obstacles. sin importar sus retos o sus obstáculos. I would like to think that the city's approach to its citizens is the same way. Quisiera pensar que enfrentamos a nuestros ciudadanos de la misma manera. We don't give up on anybody, No and we nos damos want por everyone to vencido. succeed. Con nadie. Queremos que todo el mundo tenga éxito. Working with the school district, we Trabajando can con el move our community distrito, forward. podemos seguir adelante con nuestra comunidad. A vote for me is a vote for a strong mayor and a champion for public schools. Un voto para mí es un voto para un alcalde fuerte y también un voto para nuestras escuelas públicas. Thank you. Gracias. Mr. Perez. As I've already mentioned, I'm a school teacher at Racine Unified. Como ya mencioné, yo soy maestro en el distrito. And from what I've heard from the other two gentlemen, the issues they have brought up are very important. Y lo que he escuchado de los dos señores, los asuntos que ellos llevan a la mesa son muy importantes. And we can recognize that the school district is an independent body, Y podemos reconocer que el distrito es un cuerpo independiente,
So here's a different angle that you may have not considered yet. Entonces aquí hay un ángulo que quizás no han considerado. We have expertise in crime prevention and law enforcement. Tenemos gente que sabe de prevenir la criminalidad. We can positively impact our USD by partnering with them Podemos ayudar al distrito colaborando junto con ellos as they construct buildings mientras ellos construyen edificios that adhere to crime prevention through environmental design. que siguen la práctica de prevenir la criminalidad a través del diseño de edificios. We will support the student mentoring program, Vamos a apoyar un programa que se llama Student Mentoring, which I know right now is not going very well because I spoke to the director of it just yesterday. que actualmente no va muy bien porque apenas ayer hablé con el director. And he is begging for support from the city. Está rogando a la ciudad más apoyo. And in my case, growing up in Miami in the inner city, En mi caso, yo crecí en Miami, en el centro de la ciudad. I was blessed Yo fui bendecido by having someone take me from the direction I was going de alguien que me tomó de la dirección hacia donde iba yo and turn me around. y me giraron, me hicieron dar vuelta. And that was my mentor. Y eso fue mi mentor. I have a relative who is in prison for murder, Yo tengo un pariente que está en la cárcel por haber asesinado a and alguien. that's who I hung out with. Y eso fue la persona con quien yo pasé mi tiempo. I believe mentoring is a key to helping our young people survive. Tener un mentor es clave para ayudar a nuestros jóvenes a sobrevivir. Especially when we have an environment right now where our community is suffering from not having parents at home, being food insecure, being housing insecure. Sobre todo en medio de un ambiente donde tenemos hogares donde no hay ningún padre que está en casa, donde hay inseguridad de comida, etc. And as you have heard from the mayor, we Como have es- public safety academies at Racine Unified where we are recruiting young people to go into that area. Como han escuchado de parte del alcalde, tenemos una academia de seguridad pública en Racine donde estamos reclutando a gente que entre en esa área. And our police and firefighters are actually teachers in those programs. Y nuestras policías y nuestros bomberos, de hecho, son maestros en esos programas. And we need to make sure that when we're in the schools as school resource officers, Tenemos que asegurarnos que cuando estemos en las escuelas como oficiales, como policías metidos en las escuelas, we partner with what's going on in the school so that we can contribute and be models for our young people. colaboramos con lo que está sucediendo en la escuela para poder ser un modelo para los alumnos. I proposed a schools community officers relationship education program which I had written to the police department. Yo And propuse un programa de colaboración entre la policía y de educación para los policías que van a servir en las escuelas it was never implemented. y nunca se implementó. Those are the type of ideas that we need to bring to partner with our USD and help our community become what it can become and earn its potential. Esos son el tipo de ideas que tenemos que implementar trabajando en colaboración con el distrito para que nuestra comunidad pueda ser lo que tiene que ser. Thank you. Gentlemen, I've been instructed that there is one more question. Señores, me han dicho que hay solo una pregunta One más. more question. Una pregunta más. And then we will have our closing statement. That question is this: Esa pregunta es, what have you done to increase the quality of life for the less? Let me start over. What have you done to increase the quality of life for the least among us in Racine? ¿qué I han repeat. hecho para aumentar la calidad de vida para los menos entre nosotros que viven en Racine? I repeat one more time. Voy a repetir alguna vez más. What have you done to increase the quality of life for the least among us in Racine? ¿Qué han hecho para aumentar la calidad de vida para el menos entre nosotros? Thank you.
It's a shame we're getting through all the questions here because I think the public needs to hear them all. But Lástima que no pudimos cubrir todas las preguntas acá porque creo que el público tiene que escuchar todo. pardon? Va a haber otro foro. All right. So what I'm proudest as far as providing positive impact to kids in our community through coaching and scouting over many years. Lo que he hecho yo es ser líder entre scouting y también he sido coach durante muchos años. As the children, as they say, children are our future. Dicen que los niños son nuestro futuro. I've also been involved in a number of organizations over the years that have served the city and private organizations. También he sido involucrado en numerosas organizaciones que han servido a la comunidad. Everyone who takes the time to commit to helping our residents and grow and help our city grow and stand tall Todo mundo que toma el tiempo de ayudar a nuestros residentes y también para ayudar a la comunidad entera deserves to be applauded. merece aplauso. The majority of our residents that give back to our community never expect anything in return for all their time and energy. La mayoría de nuestros residentes que trabajan como voluntarios no esperan nada. That they put into the community and making us the greatest community we can be. Solo están contribuyendo a la comunidad para que seamos grandes. I see a lot of organizers out there and people that help with the community. Yo aquí estoy mirando a muchos organizadores, muchos que trabajan y ayudan a la comunidad. And I just want to say thank you and take the time to thank them for everything they've done to help make Racine a better place. Y solo les quiero agradecer por todo lo que han hecho para ayudarnos a hacer un lugar mejor. Mr. DeMatthew, for the sake of fairness, I want to give you an opportunity to hear the question again. Solo quisiera que escuche mejor la pregunta de nuevo para ser justo. What have you done to increase the quality of life for the least among us in Racine? ¿Qué ha hecho usted para aumentar la calidad de vida para los menos entre nosotros? Well, I've been involved in a lot of committees and a lot of organizations in Racine. He estado involucrado en muchos comités, en muchas organizaciones en Racine. And a lot of these organizations give back to the community. Y muchas de estas organizaciones dan a la comunidad. Including giving back to the former healthcare network, También, por ejemplo, la red de salud, to the hospital systems. al sistema de hospitales. And I believe that acting as a mentor to kids in our community Y yo creo que como he sido también mentor a los jóvenes en nuestra comunidad, helps everybody in our community. ayuda a todo mundo en nuestra comunidad. Thank you, sir. Gracias, Señor. Mr. Mayor, same question. Thank you. Before I answer the question, there's a couple of people I want to acknowledge in this space. The first of which is my parents, who really instilled the values of social justice in me. And the other is Father Bruce, who is here or was here, but Antes de contestar la pregunta, quisiera agradecer a ciertas personas que están acá presentes, sobre todo a mis papás que me dieron el valor de la justicia social, y yo creo que el padre Bruce también está presente. Father Bruce confirmed me a long time ago when I was in high school, El padre Bruce me confirmó hace mucho cuando estaba estudiando, and his program was called and is called Matthew 25. y su programa se llama Mateo 25. It is from my parents and from him I learned the value of doing that whatever we do for the least of our people, we do unto him. Es de parte de mis padres y de parte de él que yo aprendí que cualquier cosa que hagamos por el más pequeño entre nosotros, estamos haciendo por Jesucristo. I sometimes describe myself as a Matthew 25 Democrat. A veces me autodescribo como un demócrata sobre Mateo 25. This work is central to what calls me to public service. Ese trabajo está al centro de lo que me llama al servicio público. I am so proud of the work that we've done around Grow Racine. Soy tan orgulloso del trabajo que hemos hecho alrededor de crecer Racine.
We decided to make equity a centerpiece of my administration. Tomamos la decisión de poner la equidad al centro de mi administración. We now fund the largest adult high school program in the state, where hundreds of local residents have graduated. Y ahora tenemos el programa más amplio de educación para adultos en todo el estado, donde hemos tenido cientos de graduados. We are investing in financial literacy and Housing Resources Incorporated to help first-time homebuyers succeed. Estamos invirtiendo en la gente que quiere comprar su primera casa, estamos invirtiendo en la alfabetización financiera para que todo el mundo sepa esta importante información. We are investing in workforce training so that people get the skills they need to land family-supporting wage jobs. Estamos invirtiendo en subvenciones para la educación vocacional para que miembros de la comunidad puedan obtener un trabajo con un salario adecuado para sus familias. The work of moving people into the middle class is both a high civic good and deeply embedded in my spiritual values. El trabajo de mover a las personas a la clase media en parte es un bien social, pero también es un valor muy importante para mí. And while there is more work to do here, Mientras hay más trabajo por hacer, we will also invest in building a health clinic también vamos a invertir en la construcción de una clínica de salud. that will make health care available to thousands of uninsured residents. Esto va a ofrecer la salud médica a miles de residentes que no tienen actualmente el seguro médico. We are committed to this work because of equity Tenemos un compromiso con este trabajo por la equidad and want to close the gaps between rich and poor and minority and white. Queremos cerrar esos huecos entre los ricos y los pobres, entre los blancos y los no blancos. We are committed to this work Tenemos un compromiso con este trabajo. ¿Por qué? because my administration is called to do justice. Porque mi administración es llamada a hacer justicia. In short, we all do better when we all do better. En breve, pues todos hacemos mejor cuando todos hacemos mejor. Re-elect me as your mayor, and I will continue these efforts. Si me reeligen como alcalde, voy a continuar con estos esfuerzos. Thank you. Gracias. Can you repeat the question? Please? Sure, ¿Se sure. puede repetir la pregunta? What have you done to increase the quality of life for the least among us in Racine? ¿Qué ha hecho para aumentar la calidad de vida para los menores en Racine, para el que sea más pequeño, más débil en Racine? First of all, I moved to this community in 2005 to be the pastor, a youth pastor and outreach pastor at one of the local churches here. Cuando llegué a esta comunidad en el 2005 para ser pastor de jóvenes en una de las iglesias en esta comunidad, And I've been involved with citizens or residents of our community from problems with drugs to housing to food. he sido involucrado con residentes de esta comunidad en todo, desde la búsqueda de alojamiento, de comida, de todo. I've been a teacher, He sido maestro, a counselor. un consejero, I've mentored youth in our community. he sido mentor a I'm a jóvenes en NAMI nuestra trained. comunidad. Oh, I'm sorry. I'm a NAMI trained crisis intervention partner. Yo colaboro con NAMI para intervención en crisis mentales. And I was the director of the hospitality center. Y yo fui director del Hospitality Center. And I've worked at Halo. Y también he trabajado en Halo. So I have a really rounded way of dealing with our community. I've been an alder for 10 years. An alderman. Yeah, alderman. Llevo 10 años como miembro del Consejo Municipal. And of course, throughout those years, I've been involved in passing laws, everything from mental health issues to roads. Y por supuesto, durante todos esos años he sido involucrado en el pasaje de leyes que tiene que ver con todo de la salud mental a la construcción de las calles.
But as I look at the community, I am most pleased Pero cuando miro a la comunidad, me siento más orgulloso that the community knows when they have an issue with City Hall, que la comunidad sabe cuando ellos tienen un asunto con la alcaldía, they can call me. me pueden llamar. I will talk to them Yo hablaré con ellos in any language. en cualquier idioma. And if I don't know the language, I'll find a translator. Y si no conozco el idioma, entonces buscaré traductor. And I will walk them through their issues. Y voy a caminar con ellos hasta resolver su asunto. And I've always believed in my service to the community and servant leadership. And as a mayor, I recognize that you don't work for me. I work for you. Siempre he creído en el liderazgo de servir a los demás. Entonces, si yo soy alcalde y tú no trabajas para mí, yo trabajo para ustedes. Thank you, sir. We're now coming to the end where the candidates will give their closing statements, and you have 2 minutes each. Thank you. Cada candidato tendrá 2 minutos para concluir. We need to bring the community back into the conversation of what happens here Tenemos que traer la comunidad de nuevo a la conversación de lo que sucede acá and how our money is being used. y cómo gastamos nuestro dinero. I consistently hear residents say how there's no transparency, Los residentes siempre me están diciendo que no hay transparencia, that decisions are made in secret. que las decisiones se toman en secreto. Even some of our city council members have tried to get information from City Hall and are shut down. Hay inclusive miembros del Consejo Municipal que han intentado recibir respuestas y no reciben. Instead of what we see are empty, unsustainable election year promises, En vez de mirar promesas que se hicieron durante la temporada de elecciones, you'll hear all kinds of talk, a big talk about supporting public safety, van a escuchar mucha habla de apoyar la seguridad pública, but our police force and firefighters have been without a contract for over 2 years. pero ya llevan 2 años sin contrato nuestros policías y nuestros bomberos. Our firefighters had their busiest year on record in 2022. En el año 2022, los bomberos tuvieron más trabajo que nunca, And yet we've seen public safety positions cut. pero hemos cortado puestos de seguridad pública. Professionals leaving the city for other public safety positions Tenemos a profesionales que se están saliendo de la ciudad para puestos en seguridad pública en otros lados. A blame game so strong that the head of the Wisconsin Professional Police Association felt compelled to set the record straight in the paper. Y este juego de culpando siempre a otro, que el jefe de la Unión de Policías sintió necesario aclarar todo en el periódico. Here's what you'll get from me as a mayor. Esto es lo que pueden esperar de mí como alcalde. We'll do a complete financial audit and see where our money is going. Vamos a mirar exactamente hacia dónde va nuestro dinero. You'll get a mayor who proactively seeks out ideas from residents and businesses across our city because one size does not fit all. It doesn't fit anyone. Tendrán un alcalde que activamente va a buscar soluciones de empresarios y de residentes por toda la ciudad, porque no una solución siempre es adecuado para todo. And initiatives that are not developed from the community are likely to waste money and ultimately fail. Las iniciativas que no vienen de parte de la comunidad van a fracasar y van a gastar el dinero. That said, the mayor's job is to make Racine as attractive as possible by working to ensure public safety. De haber dicho eso, el trabajo del alcalde es de asegurar la seguridad pública, Developing a robust business environment in support of the quality of life amenities like our waterfront and zoo. y desarrollar un ambiente adecuado para el crecimiento de negocios y tratar de apoyar a nuestros parques, el zoológico y la playa. Our zoo is the county's most visited attraction. That makes Racine special. Nuestro zoológico es la atracción más visitada en todo el condado. Eso nos hace especial. By working with the residents of the city and getting these things done,
We'll help boost enrollment in Racine schools as well as help our larger employers attract and retain top talent. Haciendo todo eso va a aumentar el número de alumnos que están en nuestras escuelas y también va a ayudarnos a reclutar y retener talento. Our diverse population will have a stake in Racine, Nuestra población diversa va a tener una parte en Racine and we'll all benefit from the gems in the treasure chest that we call Racine. y todos vamos a beneficiar de la joya que llamamos Racine. I ask all of you for your support and your votes in one of the most important elections Racine has ever had. Les pido su apoyo y su voto en una de las elecciones más importantes que Racine nunca ha tenido. Let's restore Racine together. Thank Vamos you. a restaurar Racine juntos. Gracias. Thank you, everyone. I'd like to begin by thanking the sponsors of this event. I'd like to thank all of you for coming out tonight. Gracias todo el mundo. Quisiera empezar dándoles las gracias a los patrocinadores de este evento y también darles a ustedes las gracias por haber llegado hoy en la noche. And I'd like to thank my opponents for being here. It's important for people to have a choice in a democracy. Quisiera también agradecer a los otros candidatos que han llegado porque es muy importante tener opciones en una democracia. I've often said that being the mayor is the best and hardest job I've ever had. Muchas veces lo he dicho, que ser alcalde es el mejor y más difícil trabajo que nunca he tenido. It has been the greatest professional honor of my life to serve as your mayor. Ha sido el honor profesional más grande que he tenido servirles a ustedes como alcalde. We are lifting our neighborhoods up. Estamos levantando nuestras comunidades, We are investing in our families. estamos invirtiendo en nuestras familias, We are partnering with our schools. estamos colaborando con nuestras escuelas We're creating more housing options than people have seen in a generation. y estamos creando más oportunidades que hemos tenido en una generación. You can drive around the city and see the difference. Ustedes pueden manejar por la ciudad y pueden mirar la diferencia. Gold Medal Lofts, Ajax, Bell City Square, Gold Medal Lofts, Ajax, Bell City Square son las regiones son de la a ciudad. hotel being built downtown, Estamos creando un hotel en el centro. and this week before council, another $50 million development for apartments in the downtown. Y esta semana antes del consejo hemos tenido 50 millones más en desarrollo para el centro. Our bridges are being repaired, Estamos reparando nuestras puentes. our roads are being rebuilt, Estamos reconstruyendo nuestras calles. and more people are working Y than más ever gente before. está trabajando que nunca antes. The lowest unemployment rate in a generation. Es el nivel más bajo de desempleo en una generación. The work of being mayor and working with the council is a great honor. El trabajo de ser alcalde y trabajar con el consejo es un gran honor, But it has come with its challenges as well. pero también tiene sus retos. There are still those from outside of this community who would attempt to make it harder for you to vote. Todavía hay los que vienen de afuera que quieren que sea más difícil que ustedes voten. As long as I am mayor, I will use every effort at my disposal to resist those efforts. Mientras sea alcalde yo voy a usar cada esfuerzo que tengo disponible a mí para resistir esos esfuerzos. And while crime is up across the country, Y mientras obviamente el crimen está en aumento por todo el país, Racine is not immune from the gun violence. Racine no es inmune a la violencia de armas. Of the three of us on this stage, De los tres que estamos aquí sobre esta plataforma, I'm the most likely to succeed in getting resources from Madison so we can invest in public safety. yo soy el que más chance tenga a tener éxito para obtener recursos de parte de Madison para invertir en ese problema acá en Racine. I would be honored to have your vote this spring. Sería un honor tener su voto en la primavera. Let's continue the work we've begun. We've made so much progress. Vamos a continuar el trabajo que hemos empezado. Hemos progresado tanto. Join me so we can work together
reúnense conmigo para trabajar en conjunto to continue to build a stronger Racine. a continuar a construir un Racine más fuerte. And lastly, I acknowledged my parents earlier. Antes, pues, reconocí a mis padres. I wanted to thank my son and my wife for being here today and Quisiera all their también love and support. agradecer a mi hijo y a mi esposo que también están acá. My son's not going to be happy with me. Though. No va a estar feliz mi hijo. Thank you, everyone. It's an honor to be here with you. Gracias, todo el mundo. Es un honor estar acá con ustedes. I know your time is valuable, and I appreciate you being here to listen to us. Yo sé que vale mucho su tiempo y les aprecio por haber estado acá con nosotros a escucharnos. I want to thank the sponsors for bringing us together. Quisiera agradecer también a los patrocinadores por habernos reunido, I'd like to point a couple things out. pero también quisiera señalar algunos puntos. The challenges that are before us are huge. Los retos que nos enfrentan son grandes. It's like a giant 1,000-piece puzzle where all the squares are cut the same way. Es como un rompecabezas enorme en donde todas las piezas están cortadas de la misma manera. And we have to approach it in a very systematic way and start dealing with all the issues that are affecting our community. Tenemos que acercarnos a ese rompecabezas de una manera muy estratégica para enfrentar los retos que tenemos en la comunidad. And all the platitudes that were given tonight Todas las platitudes que se han dado esta noche will not be accomplished no se van a realizar if nobody is willing. Let me start over. If you can't step out of your house because you're scared. si no quieres salirte de tu casa porque tienes miedo. Public safety is the primary issue that's affecting our community right now. La seguridad pública es el asunto más importante que nos está afectando en nuestra área. It is tantamount to the success of our community. Es básicamente equivalente al éxito de nuestra comunidad. And let me make an observation for you because Mr. Mason brought it up. Quisiera hacer una observación porque el señor Mason lo mencionó. He talked about a failed referendum. Habló de un referéndum que fracasó. There was a referendum not too long ago No hace tanto tiempo hubo un referéndum that was asking you to raise your taxes so they could hire 11 more police officers. que les pidió a ustedes aumentar sus impuestos para poder reclutar a 10 oficiales más en la policía. But this is how that works. Pero esto es como eso funciona. We already are down 20 at the time. En ese momento estábamos bajo 20 personas. If we would have passed that referendum to hire 11 more, Si hubieran pasado ese referéndum para poder reclutar a 11 más, that would have been 31 officers eso hubiera sido 31 oficiales whose salary and benefits would not have counted. cuyos salarios y beneficios no hubieran contado, And at the end of the year, y al final del año that money goes to the general fund. ese dinero hubiera ido al fondo general. So I would say that's a little disingenuous. Entonces yo diría que eso es un poquito no honesto. When the mayor blames Madison, the Republicans, Cuando el alcalde está culpando a Madison, a los republicanos, and he blames you for not passing the referendum. y también a ustedes por no haber pasado el referéndum. Friends, we're at a crossroads. Amigos, estamos en un cruce. We need to go in the right direction. Tenemos que escoger la dirección correcta. We need to have transparency, Necesitamos transparencia and we need equity. y necesitamos equidad. As you know, and you've heard, Como saben y han escuchado, I'm a minority myself, yo también vengo de una minoría, but I've had the privilege of having friends guide me. pero he tenido el privilegio de tener amigos que me han guiado. I have a master's degree. Tengo una maestría, I've taught in college, he enseñado en la universidad and I taught a course that I developed called Cross-Cultural Stressors in Police Work. y también diseñé una clase que también enseñé que se llama Estresores And human diversity. multiculturales en policía y también diversidad humana.
And I even have a published article on racism. Hasta tengo un artículo publicado sobre el racismo. A couple years ago, I was given the Martin Luther King Community Service Award. Años atrás me dieron la medalla de servicio a la comunidad Martin Luther King. I get into the issues, Entro en los asuntos and I believe in serving you. y yo creo en servirles a ustedes. I promise to have open hours for coming to City Hall. Yo les prometo que va a haber horas cuando ustedes pueden venir a verme en mi oficina. You will get time with the mayor, Tendrán tiempo con el alcalde, not just platitudes. no solo platitudes. With my experience here for the last 10 years as an alderman, Con mi experiencia acá durante los últimos 10 años sobre el consejo, I've seen many issues, he visto muchos asuntos and I've seen mayors come and go. y he visto a los alcaldes que vienen y se van. And yes, we have experienced people on the podium today. Y sí, aquí tenemos gente con experiencia sobre el plataforma. And I think you have a tough decision to make. Y yo creo que esta edición va a ser difícil. But don't let your past influence how you're going to vote moving forward. Pero no dejen que su pasado influencie cómo Look- van a salir adelante con el voto en el futuro. Look at the issues that were presented before you today, Miren los asuntos que se presentaron el día de hoy and you'll see that the challenge is great. y verán que los retos son enormes. And I posit to you tonight Y entonces se los pongo hoy en la noche. that I am the man to lead you forward if you want transparency, if you want accessibility, if you want to know where your money has really gone. Consider that and vote for me. Que yo soy el hombre de ser su líder si lo que quieren es transparencia, accesibilidad. And what was the last one? I'm sorry. Vote for me. Voten por mí. Additionally, if you want a little bit more information and more of a plan, Si quieren más información y un plan adicional, please go to perezforracine.com, pueden ir a mi sitio web perezforracine.com, where I've laid out some of the issues that we've discussed tonight. donde he desarrollado más los asuntos que hemos estado hablando hoy en la noche. Thank you for your support. Thank you for your vote. I know you have a tough decision. Thank you for being here tonight. I know your time is valuable. And thank you, translator, for a great job. Muchas gracias por su voto, por su apoyo y por haber compartido el tiempo con hoy en la noche y luego me agradece a mí. Ladies and gentlemen, let's give the candidates a round of applause, please. I think there was plenty of information given tonight. I want to thank the organizers of this forum tonight. I also want to thank for the opportunity to serve as your moderator as well. So please join us on March 2nd at Gateway Technical College. And at this time, I'll turn this over to Fabio, Mr. Molinaro. Thank you so much, y'all. Thank you so much. See, I have it in here. Yeah. So I'm sorry for being the guy that holds everybody up, but I'll make this as fast as I can. My name is Fabio Maldonado. I'm with the REU, the Teachers Union, and just want to say a couple of things and share some key dates about future forums. Mi nombre es Fabián Maldonado y trabajo para el sindicato de maestros como organizador y nomás quiero compartir unas fechas claves y información sobre foros del futuro. It's the first thing I want to say thank you for all our sponsors. Primero, gracias para todos nuestros patrocinadores, the REA/REU, the Hispanic Roundtable, amigos de Cesar Chavez Center, LULAC Councils 320 and 339, and the Racine Interfaith Coalition. Also want to big shout out to the staff who did all the work today. Gracias a todos los que hicieron el trabajo ahora. Our moderator, Milton Dockery. Round of applause. Nuestro moderador, Milton Dockery. También un saludo a nuestro intérprete, Stephanie Mitchell. Thank you to our interpreter, Stephanie Mitchell.
Gracias también a Eloy Contreras, la persona que puso este foro en vivo sobre la media social. Thank you to Elroy Contreras, who's the person who put this forum on social media. So big round of applause for him as well. I want to also say thank you to Pastor Darren and the Presbyterian Church for providing this beautiful space and welcoming us here. Gracias al pastor. Give him a round up. Gracias al pastor Darren y a esta iglesia hermosa por darnos este lugar tan hermoso. And a special thank you to incumbent Mayor Corey Mason, the candidates Alderman Henry Perez and Jim DeMasius. Una gracia especial al alcalde beneficiado Corey Mason y los candidatos, el concejal Henry Perez y Jim DeMasius. Thank you so much. Round of applause, y'all, for them. And finally, thank you for everybody for coming out tonight. There's two big key dates that y'all should mark down. First one, on March 2nd at 6:30 p.m., we're going to have the second part to this forum. It's going to be at the Racine Gateway Technical College at the Great Lakes Room. And then there will also be a Supreme Court event that is called What's at Stake in the Supreme Court Elections. It would be hosted at the Racine Public Library on February 18th at 1 p.m. Just real quick, let me translate that. Gracias a todos por estar aquí con nosotros y por venir aquí. Vamos a tener otro foro sobre el segundo parte de este evento. Sería en el colegio de Gateway Technical College y sería el 2 de marzo, el 2 de marzo a las 6:30 de la tarde y sería en el cuarto, el Great Lakes Room. Y también sería otro foro sobre la carrera de la Corte Suprema. Sería en la Biblioteca Pública a las 1 de la tarde, el 18 de febrero. And with that, don't forget to vote on the primary February 21st. Y no se lo vayan a olvidar votar el 21 de febrero. Gracias. Thank you.